Так. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку. Раді вас всіх бачити, особливо багато знайомих облич. Дякуємо, що ви продовжуєте цікавитися корисними темами, продовжуєте навчатися і допомагати іншим людям. So good morning to everybody. I'm glad to see all of you here. Especially I'm glad to see some familiar people. And also I'm glad that you are still so much interested in EMDR and you continue to work and to help other people. Сьогодні ми продовжуємо наші регулярні навчання, які ми проводимо після, скажімо, відпусток, які відбулися в західному світі. So today we continue our regular studying after small breaks that we had in our western parts of the world. Це дуже для нас, скажімо, корисно, тому що ті спікери, які будуть в цьому місяці, вони гарно відновилися, набралися сил, і якраз першими, з ким вони будуть ділитися, це будемо ми. And it's quite useful for us because all those speakers who will provide us webinars this month, so they are right after vacation, they are full of energy and ready to work. And we will be the first whom they will share their knowledge with a lot of energy they saved during vacations. Сьогодні у нас буде друга зустріч по роботі з хронічним болем від Марка Гранта. So today we have our second meeting about the chronic pain work with Mark Grant. Я давно вже не спілкувався з таким спікером, який дуже ретельно готувався, постійно вносив певні зміни, корективи, щоб максимально бути корисним нам. And actually, it was quite a long time since I previously communicated with such a careful and attentive speaker who was preparing to this webinar for such a long time, who was attentively reading once again his PowerPoint, who was adding something, changing something to make it better. Точно з певністю вам можу сказати, Марк приготував багато дуже цікавих моментів для вас. And I definitely can state for you that Mark prepared very much interesting information and very many interesting moments for you. На сьогоднішню зустріч і на наступну. And for today's webinar and for the next one. Так, ми інтригу зробили, можна продовжувати далі. So as we intrigued you a little bit, so we can continue. А з перекладом нам, як завжди, допомагає Оля. And Ola will help us with translation as usual. За що ми їй дуже вдячні. And we are grateful her for this help. І передаємо слово Марку. And dear Mark, you are welcome to speak. Добрий ран. No need for translation. Paramoha. Yes, it will be sung. Yes, of course. No, I have no doubt. It's a great pleasure to be with you all again and to help reduce the suffering that your people are experiencing at this time. Мені надзвичайно приємно бути з вами всіма знову разом і надзвичайно приємно допомагати вам хоч трошки зменшити ті страждання, через які зараз проходить ваш народ. So I'm going to begin just by reviewing a little bit what we talked about in our last meeting about EMDR in the treatment for chronic pain. І почну з того, що трошки згадаємо, про що ми говорили на минулому вебінарі про лікування хронічного болю шляхом EMDR. Do you have the PowerPoint there, Olya? This one or the previous one? This one. Yes, for sure. Okay. Can people see it? Not yet, but now I think yes. Я секундочку ще добавлю, що хто бажає сертифікат, ми будемо скидувати декілька разів форму на реєстрацію на сертифікати, заповнюйте, і тоді отримаєте сертифікат. And also for people who would like to have a certificate, just monitor and you will see several times we will put in chat the registration form for today. And please enter your name there so you will have the certification for today. Okay, so next slide, please. Yeah, Ola.
So what I'm going to, this is what we're going to cover in our meeting today. Last time I showed you, I introduced you to EMDR and the treatment of pain, and what kind of what EMDR is and how it works for pain, and what kind of targets you can process with EMDR, since EMDR is essentially a memory processing treatment. От, власне, з цього ми і почнемо, трошки згадаємо те, про що ми говорили на минулому вебінарі. Тобто тоді ми більше говорили, власне, що таке EMDR, як воно працює, що таке мішені EMDR, чому важливо їх визначати. І також говорили про те, як саме ми працюємо в методі EMDR з людьми, тому що, власне, EMDR – це лікування за допомогою сенсорного, тобто відчуттів та пам'яті. And as I explained last time, the concept behind EMDR is that present symptoms are caused by unresolved traumatic memories. І, як же я на минулому разі пояснювала, основна концепція EMDR полягає в тому, що теперішні симптоми поєднані і спричинені тими якимись попередньо виникшими, але не розрішеними дотепер проблемами. So, for example, somebody who has been raped or in a combat experience can have pain from those traumatic memories. Наприклад, хтось, хто в минулому мав зґвалтування чи пережив певний бойовий досвід, може мати хронічний біль саме через травматичні спогади. Or maybe somebody who was sexually abused as a child and then had an injury or illness as an adult can develop more severe pain than they would be expected for their injury. Або, наприклад, хтось, хто пережив сексуальне насильство в дитинстві, потім в дорослому віці, маючи якісь захворювання чи ушкодження фізичне, такі люди будуть мати набагато сильніший біль, ніж очікувалось би під час саме такої хвороби чи такого пошкодження. In both cases, by processing the traumatic memories from the past, the present symptoms can be improved, if not completely resolved. І в обох випадках, які наводив, ці травматичні спогади можуть бути репроцесуалізовані, тобто опрацьовані, і шляхом цього їхній біль може зникнути. And this is what we mean by the term target in EMDR, the memory that we choose to work on in the therapy. І от саме це ми в EMDR і називаємо мішень. Мішень, тобто це спогад, який ми обираємо для того, щоб опрацювати. However, where there has been multiple trauma, especially from early childhood, there is often also dissociation. Ну, і також, якщо у людини були множинні травми, а особливо, якщо це було в дитячому віці, то зазвичай такі люди ще мають і дисоціацію. Mark, should we move to the next slide, or is it still here? Because Still here. That's okay. Okay. So today I'm going to talk about, a large percentage of people with chronic pain or medically unexplained symptoms have dissociation because they have had many trauma. І також великий відсоток людей, які мають хронічний біль або мають симптоми, які неможливо пояснити медичними причинами, в більшості своїй ці люди мають також дисоціацію. So today I'm going to talk a little bit about dissociation and how to manage it when doing EMDR and the treatment of chronic pain and medically unexplained symptoms. Тому сьогодні також я з вами поговорю про дисоціацію, про те, як можна з нею справлятися під час лікування медично непояснювальних симптомів та хронічного болю. And I will show you a demonstration of this with a woman who has a combination of adult trauma and childhood trauma. І також покажу вам приклад, на прикладі клієнтки лікування жінки, яка має комбінацію травм як в дорослому віці, так і травм з дитинства. And then after that, I will show you how to integrate the changes that she reported following EMDR.
І також пізніше я вам також покажу, як можна інтегрувати ті зміни, про які вона говорила протягом EMDR-сесії. And then we will finish by, I will show you 3 practical strategies for managing stress and pain based on EMDR. І під кінець вебінару я вам покажу ще 3 додаткові стратегії, які можна використовувати для контролю болю і які основані на EMDR. Okay, next slide, please. Mm-hmm. So, again, this is just a quick revision from last time, but just important to remind you that EMDR is based on the accelerated information processing model, which I'll let you, which really says that we all have an innate capacity to heal and overcome adversity. І на цьому слайді ви також бачите, це коротке повторення того, про що ми говорили на минулому вебінарі. Тобто важливо розуміти, що EMDR – це є десенсибілізація та репроцесуалізація, тобто обробка. І це говорить про те, що кожен з нас має велику здатність справлятися і пропрацьовувати ті біди та негаразди, з якими ми стикаємося протягом життя. So when we're doing this therapy, we are beginning with the belief that the patient has already everything they need to get better. They just need our help to find it. І взагалі в EMDR ми починаємо нашу терапію, маючи таке переконання щодо клієнта, що ця людина має все, що йому необхідно для того, щоб зцілитися, і потребує лише трошки допомоги в цьому. There is, I believe, an old Polish saying that a good ending starts with a good beginning. І також є така хороше прислів'я, яке говорить про те, що хороше завершення починається з хорошого початку. So for the therapy to be successful, the preparation is very important. Deciding which target is the most important the client can work on. Тому для того, щоб дуже добре провести терапію, очікувати, що вона буде успішною, дуже важливо хорошо підготуватися і добре обрати мішень, з якою ми будемо працювати. The next important element of EMDR is the reprocessing state, which involves focused attention and bilateral stimulation. І наступним важливим елементом EMDR – це є, власне, етап репроцесуалізації, яка включає в себе сенсорний фокус та в подальшому, tell me please, what is the next one? Sensory focusing and... Sensory focus, cognitive reevaluation. Yeah. Sorry. Just to say, the bilateral stimulation is unique to EMDR, and it's very important because it helps the patient to feel less distressed when they are processing the memory. Тобто тут цей етап включає сенсорний фокус і білатеральну стимуляцію. І, власне, білатеральна стимуляція, вона є унікальною саме для EMDR, і це саме те, що допомагає людині знизити рівень дистресу. Some Japanese researchers looked at the brains of EMDR patients and found that bilateral stimulation stimulated 3 things, or 2 important things. One is relaxation. І японські вчені провели дослідження, вони досліджували мозок клієнтів в процесі EMDR-сесії і побачили, що білатеральна стимуляція стимулює 3 речі, і 2 з них – це дуже важливі речі. Перше – це стимуляція, власне, релаксації, розслаблення. And secondly, changes in blood flow in the right superior temporal sulcus, which is a part of the brain associated with memory and recall. І друге, білатеральна стимуляція змінює кровотік, потік крові в правій верхній темпоральній, тобто висковій звивині, а це саме те місце, яке відповідає за збереження пам'яті та відтворення пам'яті. So in conclusion, EMDR really helps a patient to feel different about not only their trauma but themselves, and then to feel different about themselves as a person. І
Тобто, як висновок, можемо сказати, що EMDR – це той метод, який допомагає клієнту відчути себе по-іншому, але відчути по-іншому себе в контексті травми, а не відчути по-іншому травму. Тобто зміни саме в клієнті. Next slide. So in the preparation stage, the first thing to evaluate is whether the client is in a state of fight, flight, or what's called dorsal vagal shutdown. І на етапі підготовки дуже важливо визначити, чи зараз наш клієнт знаходиться на етапі бий-тікай, або знаходиться вже в стані такого дорсовагального закриття. Тобто те, що спричиняється задньою гілкою блукаючого нерва. It used to be thought that that human beings just have two states of being. They're either calm or they're in the fight-flight response. Ну і взагалі вважалося, що люди мають лише два стани. Це або повний спокій, або стан бий-тікай. But there is a new theory which many of you probably have heard of called the polyvagal theory. Але потім з'явилася нова теорія, я думаю, що більшість з вас вже її чули, і це так звана полівагальна теорія. Which says that there are actually three states, and fight, flight, normal or dorsal or ventral vagal, and dorsal vagal shutdown. Яка говорить про те, що є три стани. Це стан бий-тікай, який є стан вентровагальний, тобто передня гілка блукаючого нерва, і це є нормальний стан. І також ще тут додали третій стан, це оце дорсовагальне закриття, те, що спричиняється задньою гілкою блукаючого нерва. So the fight-flight response tends to be associated with simple PTSD. Тому відповідь в стані бий-тікай, вона може зазвичай асоціюється чи призводить до звичайного ПТСР. And dorsal vagal shutdown is more associated with complex PTSD. А оцей стан дорсовагального закриття, він більше асоціюється з комплексним ПТСР. Which is most common in chronic pain. Що є більш звичним і для станів хронічного болю. However, it can also be that the client is cycling between these different states. Але, в принципі, може бути так, що клієнт ходить по колу між цими двома різними станами. And either state, fight or flight or dorsal vagal shutdown, can exacerbate and maintain pain in different ways. І оці стани, і стан бий-тікай, і також стан дорсовагального закриття, це ті стани, які можуть призводити до підвищення хронічного болю і до посилення симптомів. For example, fight-flight response is associated with elevated cortisol levels, which tends to sensitize pain receptors in the peripheral nervous system. Наприклад, стан бий-тікай, він зазвичай асоціюється з викидом кортизолу додатковим, що в свою чергу підвищує чутливість рецепторів больових і підвищує чутливість периферійної нервової системи. And dorsal vagal shutdown is associated with, among other things, social withdrawal, which means that people are not being soothed by having access to socially supportive relationships. А це дорсовагальне закриття, воно асоціюється з дещо іншими станами, воно більше асоціюється, тобто супроводжується станом соціальної відстороненості, тобто це той стан, коли людина не отримує заспокійливого ефекту від контактів з оточуючими чи отримуючи підтримку від інших. Next. So, continuing with the preparation phase, as well, in addition to assessing whether the client has a simple PTSD or a complex PTSD, it's very important, but before you try to do anything therapeutically, it's very, very important to establish a therapeutic relationship. І тому етап підготовки є надзвичайно важливим, тому що тут дуже важливо визначити, власне, стан клієнта,
і визначити, чи це більше схоже на простий ПТСР, чи це більше схоже на комплексний ПТСР. І також на цьому етапі дуже надзвичайно важливо встановити певні терапевтичні стосунки між терапевтом та клієнтом. Because, as I said a minute ago, with complex PTSD, there is social withdrawal and lack of trust. So developing a good therapeutic relationship has a soothing effect on the patient and gives them a sense of safety. Тому що, як я вже сказав пару хвилин тому, під час комплексного ПТСР у людини спостерігається стан соціальної відстороненості, і людина має знижену довіру до оточуючих. І коли ви встановлюєте з таким клієнтом хороші терапевтичні стосунки, це вже в свою чергу також має заспокійливий ефект і дає клієнту відчуття безпеки. Carl Rogers used to say that when he started out as a therapist, he was in a hurry to cure everybody. And then as time went by, he realized that he needed to take time and develop the relationship. And that was the best way for treatment to be effective. І Карл Роджерс говорив, що коли він лише починав свою практику, він дуже поспішав швидко вилікувати всіх своїх клієнтів, але потім він все ж таки прийшов до висновку, що все ж таки треба на початку той час, щоб встановити добрі стосунки з клієнтом, і це також має дуже велике значення в ефективності терапії. As a therapist, we all have two sides to our brain, the left and the right. And the left brain wants to control everything and to fix things, whereas the right brain is more about the relationship. And we all have to balance the conflict in ourselves between these two sides of our brain. І кожен з нас, як терапевт, має дві частини мозку, дві сторони мозку, ліву і праву. Ліва частина мозку – це та частина, яка схильна все контролювати і все завжди виправляти, а права частина мозку, вона більше спрямована на стосунки, на їх підтримку. Тому дуже важливо встановити певний баланс між стосунками цих двох половин мозку і, перш за все, вирішити свій власний конфлікт, не допускати його конфлікт внутрі себе з цими двома половинами мозку. The second thing, a part of that is just to give your patient time to talk and to tell their story, because one of the most traumatic things about trauma is not being able to talk about it. І друга така дуже важлива річ на етапі підготовки – це дайте своєму клієнту час поговорити і розказати всю свою історію. Тому що одним із таких травматичних моментів в травмі – це є момент нездатності про це з кимось поговорити. You also have to assess how ready is the patient for EMDR. And the main thing to assess here is how emotionally stable they are and whether they have whether they're overwhelmed by anxiety and negative feelings. І також дуже важливо для вас оцінити готовність клієнта до EMDR. А готовністю є певний стан емоційної стабільності. Тобто треба визначити, чи клієнт має цю стабільність, чи він наразі є приголомшений своєю тривогою та негативними переживаннями. And then when you have a connection with the patient and you have a good understanding of their life, of their history and what has happened, you can decide which memory is the best, most helpful to work on with EMDR. І потім, після того, як ви вже встановили з клієнтом хороший зв'язок, ви добре розумієте життя клієнта, знаєте його історію, розумієте, що сталося, тоді ви вже обираєте, який спогад найкраще зараз пропрацювати, щоб це було найкорисніше для клієнта. It will depend on each individual patient. For some patients, it might be the worst memory. For another patient, it might be something that is troubling them in their present life. І для кожного конкретного клієнта це буде по-своєму, буде залежати лише від людини, тому що для когось корисніше буде опрацювати найгірший спогад, а для когось корисніше буде опрацювати саме той спогад, який турбує зараз, в теперішній час. Before doing EMDR, we need to obtain separate elements of the memory, the image, the thought, and the feeling, the emotions and the feelings in the body.
І перед тим, як перейти, власне, до МДР, нам треба з клієнтом встановити всі елементи цього спогаду, тобто отримати його образ, отримати переконання, тобто думку, емоції та відчуття в тілі. Next. And just to remind you again that the difference between PTSD and CPTSD, the main difference being especially that with CPTSD, there is more emotional dysregulation, identity effects, and relationship problems. So and this is most common. Ну, і тут хочу нагадати вам таку основну різницю між простим ПТСР та комплексним ПТСР. І основна відмінність полягає в тому, що комплексний ПТСР супроводжується більшою емоційною дисрегуляцією, також веде до втрати ідентичності, втрати власного «я», і також має дуже багато проблем в стосунках у таких людей. Next. So just to make a kind of revision, the reason that targets are important is because they link the client's current symptoms with their previous memories and unresolved trauma. Так, коротко повторимо, що ж таке мішені і чому вони важливі. Вони важливі тому, що вони пов'язують поточні симптоми, теперішні, які є зараз у клієнта, з невирішеною травмою з минулого. They help you to understand the cause of the client's present symptoms, whether it's anxiety or pain or nightmares, whatever it may be. І визначення мішені допоможе вам зрозуміти ядро проблем клієнта, тої тривоги, того болю чи тих нічних кошмарів, тобто будь-що. And they give a meaning to unexplained symptoms such as pain or emotional distress. What are the different elements of human experience, behavior, affect, sensation, and knowledge. Також варто надавати значення всім незрозумілим симптомам, які є в клієнта, його болю, його емоційному дистресу. Для цього нам треба отримати різні елементи того досвіду, який ця людина отримала, от як людська істота. Це поведінка, афект, відчуття та розуміння. And there is often a commonality, common themes in how clients feel about themselves from their trauma. For example, I'm worthless, I'm weak, etc. І також досить часто є певна спільність між клієнтами, тобто клієнти мають досить спільні, схожі між собою загальні визначення, чи як саме клієнти почувають себе по відношенню до перенесеної травми. Зазвичай це такі думки стосовно себе, що я нікчемний, я слабкий, щось на кшталт цього. So it's not just what happened, it's how it affects how the person feels about themselves. Тобто травма – це не лише, що саме сталося з клієнтом, а також те, що саме клієнт почуває стосовно себе. Partitioning refers to what I was talking about earlier about getting the separate elements of the memory, the image, the feelings, the thought, and the bodily sensations. Тобто тут варто об'єднати, пройтися, чітко визначити і об'єднати оте, про що я вже згадував, стосовно спогаду людини. Тобто, який в людини є образ стосовно того, які є відчуття, які є думки стосовно того, і де ці відчуття є в тілі, що саме в тілі клієнт ще відчуває. Most people don't think about their experience in this way. They may have a memory or a sensation or an image, but they don't have all the elements together. And when you put them together, even before you do EMDR, you're starting to change the way they think about their memory. І у більшості людей воно саме так і відбувається, що людина має спогад, але не всі компоненти його разом. Тобто людина може мати або з того спогаду якийсь образ, або якісь відчуття тілесні чи почуття стосовно спогаду, але це не є в комплексі всі його компоненти. Тому навіть якщо ще до початку впровадження EMDR ви допоможете клієнту відновити цілісність цієї картини і відновити всі ці компоненти, це вже буде дуже корисно для нього.
So when you put all these elements together, that will give you a plan of how to treat your patient. І коли ви складете вже всі ці елементи разом, це дасть вам план, як саме лікувати свого клієнта. Okay, next. So that's the preparation phase. I just want to talk about when to use EMDR. So next slide. Ну, це була фаза підготовки, а далі давайте поговоримо про те, а коли ж використовувати EMDR. So you use EMDR when the present symptoms are being caused by a past memory. Тобто ви використовуєте EMDR тоді, коли теперішні симптоми викликані спогадами з минулого. And you can find at least one element, if not more, of that memory in order to access it, whether it's behavior, affect, sensation, or knowledge. І також, якщо ви можете встановити зв'язок хоча б з одним, а краще з більших елементів того спогаду. Якщо ви можете встановити зв'язок з того спогаду з поведінкою, афектом, відчуттям чи розумінням. In the video you're going to see shortly, I will show you how the patient has access to some memories but not others, and then in the processing it enables them to access other memories. І буває так, що клієнт ніби спочатку має доступ до якихось своїх одних спогадів, а потім в процесі терапії йому відкривається доступ ще й до інших своїх спогадів. And of course, you only do EMDR when the patient has sufficient stability and particularly energy because EMDR is an energy-intensive therapist. It doesn't mean that they're not distressed, but the stress is sufficiently managed that they can participate in the therapy. Ну, і також ви повинні починати EMDR тоді, коли клієнт є достатньо стабільним і має достатньо енергії на цей процес, тому що, в принципі, EMDR – це така терапія, яка є енергійно інтенсивною, тобто забирає енергію, тобто це не говорить про те, що воно ще дасть додатковий стрес, але все ж таки треба, щоб була енергія для того, щоб працювати. So next, and there are really three possibilities for where to start. One is past trauma, which is, as I've explained, can be either a single trauma or multiple trauma, as in the case of CPTSD. Or I'll let you do that first, Ola. Ну і тут на цьому слайді ви бачите, що в нас може бути 3 відправні точки для того, щоб починати EMDR. Тобто це може бути травма з минулого, тобто травма пов'язана з конкретним болем, для якому початок дала якась конкретна причина, або якась інша травма чи якась біда, яка сталася з людиною, але це вже більше про комплексний ПТСР. Where there is both recent and past trauma, say for example, the patient has been raped, but they also had some childhood emotional trauma, it's typical to start with the more recent trauma. Але якщо у клієнта є декілька травм, є травма з теперішнього і є травма з минулого, наприклад, клієнтка перенесла зґвалтування, але також є ще якісь травми з дитинства, то краще тоді починати з теперішніх травм, з нещодавніх. Where the patient also has, if the patient has a really severe pain in the present and that is not controlled, then they may need to work on that before they can work on any past trauma. So that's a present trigger. А якщо клієнт має, наприклад, дуже виражений біль зараз, теперішній момент, і цей біль дуже погано контролюється, то краще почати з лікування цього болю, тоді він дасть нам якісь певні спогади, доступ до спогадів з минулого, але цей біль – це буде теперішнім тригером. Because pain can be a kind of trauma because it makes a person feel vulnerable, physically helpless, out of control. It can be quite traumatic.
Тому що біль сам по собі також може бути травмою, тому що біль змушує людину почуватися вразливою, фізично безпорадною, почуватися такою, яка не може контролювати себе і обставини, тобто сам біль також може бути досить травматичним. People who have been in pain for a long time also lose confidence in their body and their physical well-being, and they can have lose confidence that they will ever feel normal again, and this is a big issue. Також люди, які вже тривалий час відчувають біль, вони поступово втрачають впевненість в своєму тілі, вони втрачають відчуття свого фізичного благополуччя, і також вони втрачають впевненість в тому, що колись та буде їм нормально. І це також дуже важливий аспект. The third intervention, which I wouldn't normally start with, is the future template, which is to help the client find what they need in order to feel better. І є ще третій момент, з якого я, в принципі, би не починав би, але це є шаблон майбутнього. Тобто тут ми допомагаємо клієнту знайти те, що, на їхню думку, допомогло би їм почуватися краще. Sometimes if the client is not ready to work on their trauma and the processing is stuck, I will do this intervention first to give them a sense of confidence and hope. Іноді, коли бачите, що клієнт не готовий до подальшого обробки травми, і ви бачите, що процес застряв, зупинився на якомусь місці, тоді я починаю саме з цього шаблону майбутнього, і це дає клієнту певну впевненість і надію на краще. Next slide. So, as you can see, when you're treating, when we're treating, this is a summary of how to target an EMDR, and it's called TICES, which stands for Target, Image, Cognition, Emotion, and Sensation. І на цьому слайді бачите такий певний підсумок, що ми робимо, коли ми знаходимо мішень. Ну, така це абревіатура МОПЕВ, тобто мішень – це є образ, негативне переконання, емоція стосовно цього та відчуття. I see that term makes no sense in your language because the lettering is different. Yes, I'm sorry, but it's really like this. Англійська абревіатура. МОПЕВ. Actually, yes. Тобто, якщо брати так по смислу, то абревіатура не має змісту, але так. Перераховані принаймні компоненти. Yeah. So, but you can see how the memory is divided into different sensory elements. Так, але ви принаймні бачите, як можна спогад поділити на різні сенсорні елементи, компоненти. Next. And the targets are different for PTSD and CPTSD. With PTSD, they are more to do with one event, one memory, whereas, for example, a physical or a sexual assault or an accident, or whereas with CPTSD, it's more likely to be a set of circumstances or multiple traumas rather than one event. І тут ви бачите, що мішені для ПТСР та комплексного ПТСР, вони можуть відрізнятися. І якщо ми говоримо про ПТСР, це зазвичай щось про якийсь один момент, один спогад, якусь одну конкретну аварію, чи якийсь один конкретний випадок, якусь одну конкретну травму. А якщо ми говоримо про КПТСР, то це більше про певний набір обставин, якийсь комплекс обставин або про множинні травми. Next, in both PTSD and CPTSD, dissociation is quite common. Але для обох цих станів, як для ПТСР, так і для КПТСР, дисоціація – це досить звичний момент. Dissociation is just a mental way of escaping from something that we cannot escape from physically. І дисоціація – це просто такий певний психічний шлях до втечі з того місця, звідки людина не може втекти фізично. Next. Dissociation is not something that's unique to trauma sufferers. We all
sometimes are present and aware of what is happening, and other times we might distance ourselves mentally. І, власне, дисоціація – це не якийсь процес унікальний лише для процесу травми. І кожен з вас досить періодично перебуває в такому стані, коли усвідомлює все, що відбувається навколо, присутній фізично, але трошки десь відсутній на ментальному, психічному рівні. So we are all associating and disassociating just to get through everyday life. Тобто кожен з нас асоціює і дисоціює в процесі свого щоденного життя. Right now you are paying attention to my words, so you are disassociating from some other things that might be going on in your life. І от зараз ви дисоціюєте до уваги на моїх, ви дуже зосереджені на увазі на моїх словах, і через це ви можете бути дисоційованими стосовно якихось інших моментів чи сторон вашого життя зараз. So when you hear me say that, maybe you will become momentarily aware of something that you had put to the side of your mind until I mentioned it. Ну і, можливо, зараз, коли я вже про це сказав, то ви якось моментально згадаєте про ще якісь моменти свого життя, які ви ніби десь трошки відставили в сторону на цей період, але до цього ви над цим не задумувалися, що так відбулося. So you can notice that thing, whatever it is, and then you can bring your attention back to the topic that I'm talking about. Тому ви можете на якийсь певний період зосередитись на тих речах, які ви тимчасово відставили в сторону. Можете відмітити для себе, що вони у вас є, але потім повертайте вашу увагу назад до того, про що ми зараз говоримо тут на вебінарі. But I'm sure that as I continue talking, you will have other associations and moments where you are present, responding to what I'm saying, and moments where your mind goes elsewhere. And that is normal. Але я впевнений, що далі в процесі вебінара ви знову будете мати якісь певні такі асоціативні процеси стосовно того, про що я тут говорю. Будете зосереджуватися на моїх словах, але в якісь моменти все одно ви будете відволікатися і ваші думки будуть десь блукати. Але це нормально. Next slide. In trauma, dissociation is, of course, more severe than what I've just been talking about, and it can involve a complete disconnect from different elements of feeling, memory, and sensation. Але в травмі дисоціація може бути набагато сильнішою, ніж та, яку я вам щойно описав, і може також призвести до повної втрати контакту з елементами якоїсь спогадів, з елементами відчуттів, образів, почуттів. It's usually something that a person does when they don't feel that it's safe to speak about what happened. І зазвичай так почуваються себе люди, які розуміють, що зараз їм небезпечно про це говорити. So feelings and memories that should be connected become disconnected. І тоді відчуття та спогади, які повинні мати між собою зв'язок, вони втрачають цей зв'язок, між ними зникає цей зв'язок. There are many ways that you can spot dissociation in your patients. І існує дуже багато шляхів, якими ви можете побачити цю дисоціацію у своїх клієнтів. For example, a woman I was treating recently who never shows any emotion started to cry when she talked about the death of a friend. Наприклад, моя нещодавня клієнтка, жінка, яка ніколи не проявляла ніяк свої емоції, вона раптово почала плакати, коли говорила про смерть своєї подруги. And when she started to cry, she quickly looked away and changed what she was talking about. Але коли вона почала плакати, вона дуже швидко подивилася десь в сторону і швидко змінила тему, на яку вона говорила. And I saw her face go blank, and I knew in that moment that she had dissociated to avoid the painful emotions she was feeling.
І в той момент її обличчя різко зблідло, і я зрозумів, що зараз в неї відбувається процес дисоціації для того, щоб уникнути болю від стикання з цими болючими емоціями. I did not comment on that immediately, because it would have been insensitive to do that. But I noted it as part of my assessment of her dissociative tendencies and how she copes with emotion. And it suggested to me that she was a person who was very uncomfortable with intense emotion. Ну, звісно, їй я в той момент ніяк це не прокоментував, тому що для мене це було би так, ніби нечутливо до її стану та тодішніх переживань, але це додало ще дещо для мене, для оцінки її самої та для її соціальних тенденцій та для визначення того, як вона справляється з емоціями. Тобто я зрозумів, що це людина, яка почувається абсолютно некомфортно, коли вона стикається з вираженими емоціями. Next. So I'm repeating this slide from my last presentation, but this is so important. It's not what happened, it's whether it's our ability to talk about it and deal with it that determines whether or not we will dissociate. І цей слайд я повторив зі своєї попередньої презентації, але він дуже важливий. Тут про те, що травма – це, власне, не сам стан, а це більше про можливість поговорити про це і можливість справитися з цим. Some people may be more prone to dissociation if they are more hypnotizable, but I'll be talking about that in my next talk. І деякі люди, які так схильні до дисоціації, вони можуть бути більш гіпнабельними, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Next. I will just, I think I've already made this point, so you can just read it. Ну, здається, ми вже про це згадували, що біль є дисоціативним досвідом, він відділяє нас від того, що відбувається навколо нас. And here are five, when we think about dissociation in relation to trauma or pain, there are two primary categories of dissociation: detachment or separation, between the different elements of behavior, affect, sensation, knowledge, and compartmentalization, which is when the person's identity is divided between different ego states. І коли ми говоримо про дисоціацію під час травми, ми зазвичай маємо на увазі два таких поняття. Це перше, це або відірваність, сепарація, тобто коли відбувається роз'єднання між отими елементами, про які ми говорили, це поведінка, відчуття, почуття та знання. І другий стан – це компартменталізація, коли відбувається розділення між двома егостанами людини. And just quickly, there are 5 different ways in which patients can employ dissociation to cope with trauma: avoidance, depersonalization, amnesia, ego states, and somatization. And they usually occur together, not in isolation. І, як ви бачите на цьому слайді, у нас є 5 шляхів, якими клієнти можуть використовувати дисоціацію для того, щоб справитися з травмою. Це уникання, деперсоналізація, амнезія, егостани поділ на них та соматизація. І дуже рідко ці всі стани трапляються поодиночці, зазвичай вони є всі разом або в комбінації. There isn't time to explain how these all manifest, but I will tell you a story from my own life, how I was in a supervision with my supervisor recently, and I was telling her how I get very distressed by patients who have been a victim of injustice. And she helped me to remember how I was a victim of bullying at school, and I had never made the connection between my distress with my patients and my memories of being bullied at school until that moment. І так, в принципі, зараз не маємо достатньо часу, щоб все це пояснювати достеменно, але як приклад наведу вам
Мій особистий приклад, який я нещодавно отримав під час моєї супервізії з супервізором. Я на супервізії розповідав про те, як я отримав певний сильний дистрес від роботи з клієнткою, яка стала жертвою несправедливості. І тоді мені це нагадало про те, як я сам був жертвою булінгу в школі. Але до цього я ніколи не пов'язував спогади клієнтів зі своїми власними спогадами. Тобто, коли клієнт був в стані жертви, і я також. So I'm going to just go to the next 1, 2, 3. Just go about 4 slides, Olya, just because of the time. This one? Yeah, that one, yeah. Mm-hmm. So really the point about dissociation is that dissociation divides up the different elements of experience. And this is a summary of a woman who was a victim of a rape. And you can see that on the left-hand side of the slide is what's called explicit memory, which is memory that a person can remember consciously. And on the right-hand side is implicit or unconscious memory. Ну, і трошки ми перескочили через пару слайдів, тому що маємо брак часу, і на цьому слайді ви можете побачити, як саме відбувається дисоціація, основні її важливі моменти. Тобто дисоціація ділить досвід клієнта на частини, і тут ви бачите певну схему дисоційованого досвіду жертви зґвалтування. Тобто з лівої сторони ви бачите те, що є в її експліцитній пам'яті, тобто те, що клієнтка може згадати свідомо, тобто оці моменти. А з правої частини ви бачите те, що є в імпліцитній пам'яті клієнтки, це те, що є лише в неї підсвідомо. So on the left side she can remember consciously the details of what happened, but on the right side are the dissociated feelings and aspects of the trauma that she cannot bear to remember. Тобто з правої сторони ви бачите ті аспекти травми, які вона може згадати свідомо і в деталях, а з лівої сторони є ті аспекти травми, які вона не може згадати, це ті відчуття, які вона не може згадати, і це ті аспекти, які існують в ній як частина травми, але підсвідомо. So dissociation is not really a choice, like choosing to deny the reality of something. It is something that a person does automatically. Тобто дисоціація – це не є певний вибір людини, коли людина обирає це, щоб заперечити якийсь певний свій досвід. Це відбувається автоматично. So next. Mm-hmm. So actually next again, please. Next. So in the video I'm about to show you, you're going to see me using EMDR to target a traumatic memory. And I'm not actually targeting the memory, I'm targeting the dissociative phenomena that the survivor has employed, which is that her splitting off from her body. І тут є певна схема на цьому слайді, це про відео, яке я вам незабаром покажу. Тобто тут ви побачите, як саме ми вже працюємо з мішенню в EMDR, як ми працюємо з мішенню того спогаду, який є. І тут ми працюємо, власне, з феноменом дисоціації, який клієнтка використала для того, щоб справитися з певними спогадами травматичними і для того, щоб справитися з тим, що відбулося раніше. And because of the dissociation, her main present symptom is somatization in the form of fatigue and headaches. І, власне, через дисоціацію її теперішніми симптомами були соматизація, а, власне, тут були постійна втома і головні болі. So you will see in the processing how we begin with not the trauma itself directly, but how she dealt with it with her dissociation, and then how she passes through that to be able to process the trauma and other memories that she had dissociated about.
Тобто тут в процесі вже опрацювання цих спогадів EMDR ви побачите, що ми працюємо не власне з травмою, з травматичним спогадом, а працюємо з тим, як вона дисоціювала для того, щоб краще пройти через цей свій травматичний досвід і пережити ті спогади. This woman is a therapist, and she is a very good candidate for EMDR. She is very self-aware. She has a strong character, good emotional stability. І ця жінка сама є терапевтом, і вона є дуже хорошим кандидатом для EMDR, тому що вона впевнена в собі, вона досить стабільна і вона має досить сильний характер. She makes it look more easy than it is. Тому робота з нею виглядає трошки легше, ніж це відбувається насправді. Please show the video, Olya. Next. 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 This is video. That's it. That's it. It sounds to me like there is a split between Eugenia's mind and her body. And some conflict. Ніби є якесь певне розщеплення у вас між тілом та розумом і певний конфлікт між ними. Так, і в мене таке питання, ну, воно якось саме виникло, типу, коли ж це ми тут розійшлися з ним, з цим тілом, і перше, це таке, можливо, раніше, але таке тотальне, хочу сказати, розлучення було, коли було зґвалтування. Причому не у самий момент. Olya, if it stops, just let it keep playing. There's some blip. It will keep playing. Don't stop it. Was well, divorce okay. mind and my body. It was my reactions to that fact that I was raped, and it was after I was raped. So, and many, can I say, Eugenia's mind and body split from each other to help her cope with the pain of the rape. Тобто ваш розум і тіло, вони розійшлися в різні сторони, між ними відбувся розкол, і це було задля того, щоб захистити вас від усвідомлення, що вас зґвалтували, що ваше тіло постраждало. Так, тому що я знецінила, я на слідуючий день, це відбулося там умовно там вночі, фактично вранці, так там 4-5 годин ранку, і я вже на слідуючий день, як нічого не відбулося, там замазала синяки, тому що окрім зґвалтування мене сильно побили, мені якось треба було вийти, і я усім показувала, що зі мною все ок, там своїй компанії, своєму хлопцеві, там своїм батькам. Тому я не отримала не підтримку, тому що я показала, що мені вона не потрібна, і ви що, це там оці якісь жінки, з якими це трапляється, це вони там якось, там, я не знаю, після цього не можуть нормально жити, а я можу, в мене нічого не змінилося. Well, yes, and also the very next day I totally devaluated all what was happened to me, so it happened at night, and actually it was I can say early morning because it was about 4 or 5 a.m. And that day, the very next day, I just get up and pretending like nothing happened, just covered with my bruises with cosmetics because I was not only raped, I was also hard beaten. So I covered my bruises with cosmetic and I was showing that everything is okay. And I was trying to show that I'm okay to my friends, to my boyfriend, and to my parents. So I didn't get any support because I showed that I don't need a support. I was showing like, oh, there are some other women who cannot live after this and like the whole world fall down, but it's not me. I'm okay. I can go on. I can live. Я хотіла сказати так усьому світу, що це не вплине на мене. Це ніяк не вплине, я буду все одно далі жити так, як я хочу.
але це вплинуло на мене, і це факт. Але це я не хотіла помічати, і я це ігнорувала. Мені хотілося сказати, мені хотілося сказати, я сильніша за це, але... So I just wanted to tell to the whole world that it will not have any influence to me. It will not have any impact on me. I'm stronger than it is, and that I can continue to live as I want. And I was pretending that it don't have any impact on me, but actually it has. It had a big influence on me, and it is a fact, but I didn't want to notice it. I didn't want to pay attention to this. І фактично десь майже 15 років я це називала спробою зґвалтування. І я в це свято вірила, що то була спроба, і у людини нічого не вийшло, яка це робила. Тому що це була серія зґвалтувань у нас в городі, і інші жінки, які постраждали, в них було гірше, ніж у мене. І це давало моїй цій нарцисичній частині якусь унікальність, і це дозволило мені сказати, що це спроба зґвалтування. І я вірила в те, що я впоралась, те, що там нічого не вийшло. І от тільки десь декілька років тому я могла сказати словами через рот, тілом, що мене зґвалтували, а не була спроба зґвалтування. And then after this, probably during 15 years, I was just pretending, and I was strongly believe that it was just attempt to rape, not to just rape itself. And I was thinking, and I believe that nothing actually had happened, that he couldn't do it. Like he couldn't do the penetration. And I believe that the person who actually did it, that person did nothing, because it was a kind of a series of raping in my city, and all the other women who suffered from it, who were much more injured, they felt much harder. So in this case, well, as I had some easier suffer, so my narcissistic part was kind of pleased with it, that I'm a bit unique, and this was the reason that I thought that it was just an attempt, but not the rape. And I thought that I coped with it, that nothing had happened, and only a few years ago I started to be able to speak with the words through my mouth, to speak by my body that I was raped. Я зараз досі не розумію, як і зараз, тіло зі мною заодно чи ні, стосовно цієї ситуації. Тоді, коли була серія зґвалтувань, як проходив процес. Цей насильник, він підходив до жінок ззади, він їх бив, вони вирубались, він їх гвалтував і він уходив. Як було у мене? До мене теж підійшли ззаду в парадній, але я не вирубилась. І я там дралася. І тому мене побили. Їх не били, там тільки було зґвалтування. А я дралася, мене били головою об підлогу, щоб я вирубилась. Але моє тіло не вирубилось. Тому я переживала це жахіття. І я боролась до кінця. І тому в мене не є розуміння, що для мене було краще, щоб моє тіло виробилось, і це сталося, і я могла далі, не знаю, щоб зі мною було, я не знаю цей сценарій. Чи краще те, що моє тіло було в розумінні того, що відбувається, воно проявляло силу, але ми були побиті, я знаю кожну секунду того, що відбувалось. І я зараз розумію, що в мене там є нерозуміння. Тіло зі мною, це я зараз, мабуть, не розумію. Не тому, що ми окреслення, я зараз не розумію, тіло зі мною чи тіло не зі мною. В мене зараз стоїть це питання. Мабуть, це буде так звучати зараз. В мене досі немає... Уточню, тіло зі мною, ви маєте на увазі, тіло мій союзник чи тіло присутнє разом? Так, це ми почали з того, на моїй стороні. А я розумію, що я окремо, тому що я боюся
ну, я не розумію, воно мій союзник чи ні, і це я тримаю себе, це мій вибір. And also I have thoughts and questions to my body in this situation, like, is my body my fellow? Is my body my ally or my foe in this situation? Because how those rapes were going on in my city. So usually this rapist was coming from the backside to the woman, hit her head. The woman was losing her consciousness. She had collapse, and then he raped, and then he just ran away. But how it was in my case, yes, this rapist also came to me from my back, and he hit my head, but I was not. For I didn't fall down. I didn't lose my consciousness. I didn't had a collapse, and I started to fight. So I was fighting with him, and I was hard beaten because he was beating me with my head on the floor. He was forcing me to lose my consciousness and like to fall down, but I was fighting, so I was beaten very hard, and I was fighting till the end. And also I like consciously passed through all this suffering because I was fighting and I was beaten. And now I'm thinking, what could be good for me? What would in that situation be better for me? So just really lose my consciousness and let whatever happened to be happen, or like Just wait. Oh, it should be okay. like live through the each second fight and of that being beaten. So in that case, in that time, I don't understand, is my body my ally? Is my body with me on my side in this? And also being here right now, I still don't understand what would be better in that situation for me. And is my body still my ally and is on my side in that situation? And also I have some fears because it's like it's me who is holding all those memories, who is holding all those situations, but I still don't understand. And is my body my ally in that situation? I would like to do some EMDR now on this question. І на цьому питанні я би хотів зробити вам трошки EMDR. I'm sorry, I will switch off my video because I see that I have low internet and I'm afraid that I will stop. Okay. So I'm here, but without camera. Okay, okay. Трошки виключу камеру, бо бачу, що в мене інтернет низький, то щоб я не висла. So Eugenia, can you just think of what you just said? Is my body my friend or my ally? Євгенія, подумайте зараз над цим питанням, чи моє тіло зі мною, чи моє тіло мій союзник, і слідкуйте за ручкою. Що відмічаєте зараз? Що відчуваєте зараз? Ну, я відчуваю, що тіло тут. Я прям бачу, як я однією рукою прям тримаюсь за іншу руку. Я прям тримаюсь з рукою за руку. Ну, як за тіло, за себе. Я тримаюсь. Що саме, як я казала, що я ще думаю, я відходжу, але я тримаюсь. От моя рука отак виглядає зараз. So I can feel that my body is here, that my body present here, and as you can see, I'm just holding my hand with another my hand. So it's like I'm still thinking about it, but in the same moment, I'm holding myself. So I'm here, I'm present. Just think of that. Тоді думайте про це, що ви тримаєтесь, і дивіться на ручку. And see what comes next. І подивимось, що буде далі. Що зараз? Що відбувається зараз? Що відчуваєте? Я зараз думаю про ту ситуацію, і в мене така думка, що тіло мені вже дало змогу зробити усе можливе для того, щоб я якось захистилась чи спасла себе. Тобто все, що воно могло зробити,
воно зробило. Я оставалась свідома, настільки це можливо, і в мене були сили. Так, я розумію, що той чоловік, мені було 18 років, людина сильніша, але до самого кінця я була у свідомості і могла, давати супротив. Це ж робило зі мною тіло, через тіло я це робила. So now I'm thinking about that situation, and I came to a conclusion that my body gave me everything it could give me. So my body gave me everything what I needed to protect myself, to save myself, because till the very end I was fighting. I was in consciousness and I was trying to protect myself. And yes, I understood that he's a man and I'm a tiny woman. I'm just 18 and he's much stronger, but I was resisting, I was fighting, and it was my body who gave me all that power and who gave me all my strength. Deep breath. Зробіть глибокий вдих. What is happening now? Що відчуваєте зараз? Що відбувається зараз? Там біля тієї Жені, біля мене, 3-4, дуже багато мами. Before we finish, I would just like to ask one question. А перш ніж завершимо, хочу ще задати одне питання. Can Eugenia think of when she was raped now, and the question is, my body, my friend, and tell me how that feels when she thinks of that now. Чи можете ви зараз, будь ласка, подумати про той момент, коли вас зґвалтували, і оце питання, чи моє тіло є моїм союзником, і що ви відчуваєте з цього приводу зараз? Я відчуваю таку силу всередині, у мене немає сумнівів. Однозначно мій союзник, моя підтримка. І навіть з'явилось таке слово «рятівник». Що воно мене рятувало, а може, і рятує зараз. Це таке, що я обираю те, що інші хочуть, а тіло те, що воно хоче, тому воно якось мій рятівник, союзник, підтримка, сила. So I feel strength now, and now I have no any doubts that my body is really my friend, my ally. It is my supporter, it is my protector, and it is even my savior. So it looks like I am choosing what other people want, but my body is choosing what's better for me. So my body is my savior, my guard, my supporter. Just think of that for 1 minute. І, будь ласка, на хвилинку зосередьтесь на цій думці і дивіться на ручку. My body is my savior, my supporter, my friend. Моє тіло – мій друг, мій рятівник, моя підтримка. Rest, take a deep breath. Глибокий вдих, видих. And notice what she feels in her body now. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте в тілі зараз? Якось я в тілі. От хочеться сказати, я в тілі тут і зараз. Прямо на 100%. I feel like I'm in my body. I'm embodied and I'm here and now by 100%. Коли отримувала підтримку, у мене ж була ця тема, і вона трохи, і є, так, де якщо є мій ущерб і є іншого, так, я бачу іншого. Турбувався про мене мій чоловік. Він теж після хвороби, теж є у нього слабкість, теж є у нього якісь ще симптоми остаточні, і я бачу його ущерб. Бачила свій в той час, це я так свідомо дуже робила вчора.
і дозволяла при цьому просити те, що мені потрібно, орієнтуватись саме на свій ущерб, при цьому приймати, але яку штуку вчора прям не зрозуміла, тому що я розуміла її раніше, що люди можуть турбуватися про тебе, тому що їм подобається це. Тобто не тому, що вони повинні чи відчувають те, що вони, я не знаю, якось будуть себе почувати погано, якщо не допоможуть. We can stop after, when she stops talking, we will stop because of the time. Саме це відчула, що про мене турбуються, чи мені щось роблять, навіть якщо людині це важко, тому що вона хоче це робити. І це якесь було таке відчуття, це коли цей пазл, він став не окремо, він став вже всередині мого тіла, це якесь таке, незвичайне для мене поки що відчуття. Я навіть вже ввечері у чоловіка переспрашувала, а це дійсно ти робив? Тому що він мені вчора вийшов у магазин, він мені зробив якийсь там чай. Після цього чаю, він говорить, я зараз піду тобі зроблю чай. Після цього чаю я почала розмовляти. От я випила пів чашки цього чаю, в мене з'явився голос. Я почала себе дуже гарно почувати. Це якась магія була, 15 хвилин, щось відбувається. І я ввечері переспрашую, ти це робив? Я говорю, з якого відчуття? Він говорить, я хотів це робити, мені це було приємно, для мене це було важливе. І він такі слова казав якраз про ті, які я думала, це, якби підтверджувала мої ці відчуття, і оце було для мене дуже важливо. І головне, я йому вірила, до цього я... Thank you. So just because of the time, but you can see we not only processed her dissociative response splitting off from her body, we processed the trauma of the rape, and we also processed some memories she had from childhood about not being able to express her feelings. So we resolved kind of multiple traumas, but we started the EMDR with the dissociative response. And remember I talked about, sorry, Ola, do you want to say that? Yes. Sorry. Тому, можна було би довше, але зупиняємо відео на цьому через брак часу. Але ви бачили, що ми пропрацювали з цією клієнткою. Next slide. This one. Не лише дисоціативну відповідь її тіла на травматичну подію зґвалтування, ми відпрацювали і зґвалтування як травму, і також ще ми відпрацювали її спогади з дитинства, пов'язані з тим, що вона не мала змоги виражати свої почуття. Але бачите, що почали ми, власне, з терапії EMDR, її дисоціативної відповіді на травматичну подію. Remember in the slide about the five types of dissociation, we talked about compartmentalization. So in that clip, you saw compartmentalization, by which I mean she has two parts. One part that pretends everything is okay and nothing that happened, and another part that carries the pain of the rape. І зараз згадайте, будь ласка, той слайд, на якому було показано 5 типів того, як саме може відбуватися дисоціація, і саме той тип компартменталізація. Тобто в даному відео ви побачили приклад компартменталізації, тобто про те, що у клієнтки ніби існує дві її частини. Одна частина, яка вдає, що все окей, нічого не відбулося, все добре, і друга частина, яка в собі несе тривалий час у цей біль зґвалтування. And you can I say, instead of being disassociated from her body, she was reassociated with it, and she could admit that the rape really did have a big impact on her, and that enabled her to process it and really become reconnected with her body and herself. І тут, на цьому прикладі, клієнтка замість того, щоб повністю дисоціювати від свого тіла, вона реасоціювала. Тобто вона усвідомила, що все ж таки зґвалтування мало великий вплив на неї, на її тіло, і вона повернулася свідомо вже до цих спогадів. Next slide. Really one of the most important things in using EMDR with pain or even with trauma is to focus on
the changes that the patient is feeling in the body. І одним з дуже важливих моментів EMDR в роботі з болем і також в роботі з травмою це є зосередженість клієнта на тих змінах, які відбуваються в них в тілі. Next slide. Paying attention to the body or not paying attention to the body is really how we experience reality, or not paying attention to a memory or a feeling. Attention is so important. Тобто, чи звертаємо ми увагу на своє тіло, чи не звертаємо ми увагу на своє тіло, це той шлях, яким ми переживаємо реальність, і отримуємо досвід цього, що відбувається. Тому звертати увагу на своє тіло надзвичайно важливо. And I highly recommend this author. I'm sure I don't know if he's in Ukrainian language, but I highly recommend this. He's a psychiatrist who talks about the left and the right brain. Тобто ще зверніть увагу на автора цієї цитати, яку ви зараз бачите на екрані. Я дуже вам рекомендую почитати твори цього автора. Він психіатр, я не знаю, чи є переклад його українською мовою, але він писав про взаємодію правої і лівої півкуль. And then just go to the next 3 slides, just go through them to the cartoon. Відео. So just, that's it, that's the one, thank you. So just emphasizing the importance of asking patients what they're feeling in their body and helping them to change their beliefs about themselves because of that. Тому дуже важливо зупиняти клієнта і спонукати його зосередитись на тому, що вони відчувають в своєму тілі, і таким чином також спонукати клієнта змінити негативне переконання стосовно себе. Next 2 slides. Тобто, де в тілі, і щоб клієнт сказав, де саме це в тілі, і про що нагадують ті відчуття, про щось хороше. Next 2 slides. This one. And the next one, please. This one. Yes. So that's all I want to say about dissociation. I hope the demonstration, dissociation is very common in trauma, especially complex trauma. And I hope today will give you a little understanding of how to recognize it and how to address it in EMDR. І, власне, про дисоціацію. Це все, що я хотів сказати про дисоціацію, і дуже сподіваюся, що те відео з прикладом клієнтської роботи показало вам, що, в цілому дисоціація, вона досить часто зустрічається при травмі і в основному при комплексній травмі, і оце відео показало вам, як можна відслідкувати, що тут є дисоціалізація, і як можна звернутися і щось робити з дисоціацією шляхом EMDR. There is some conflict in the theories of dissociation, whether real dissociation is only complex dissociation and dissociative identity disorder, but I think that everybody dissociates a little bit, and it's just that it's more severe in complex trauma, and we need to be able to recognize it. І також є певні конфлікти в теорії дисоціації, тобто стосовно того, чи вважати справжньою дисоціацією лише комплексну дисоціацію, чи вважати це лише, якщо в людини є дисоціативний розлад особистості. Але я вважаю, що, в принципі, всі з нас колись в тій чи іншій мірі відчували дисоціалізацію, просто в комплексній травмі це відчувається набагато сильніше і призводить до сильніших наслідків. So to finish, I promised you I will show you 8 resources for managing pain that are based on EMDR, but that are not actually EMDR. And I'm going to show you, I showed you 3 last time, I'm going to show you another 3 now. І в цілому я обіцяла вам показати 8 додаткових ресурсів для керування контролю над болем, основаних на EMDR. В принципі, це не є прям всі вони саме EMDR, але 3 з них я показувала вам на попередньому вебінарі, і наступні 3 покажу вам сьогодні. Next slide. So the first one is really just making use of memory.
And memory, we can have memories of bad things, but we can also have memories of positive things. І перший з цих способів, він про використання наших спогадів. У нас є погані спогади, але у нас також є і хороші позитивні спогади. It's not easy to remember positive things when we are stressed or traumatized. Ну і так, дійсно, це нелегко згадати про щось позитивне, коли ми в стресі або коли ми травмовані. But EMDR has been found to stimulate a relaxation response, which makes it easier for patients to access positive memories. Але EMDR, воно покликано також для того, щоб стимулювати таку розслаблену відповідь пацієнта, щоб пацієнт розслабився у відповідь на EMDR-стимуляцію, і це полегшує доступ до позитивних спогадів клієнта. Next slide. So when the patient is in that relaxed state and this doesn't work until then, it's easy to ask them to remember a time when they felt well or they overcame some illness or adversity, and to get an image of that and a memory of that and reinforce that with bilateral stimulation like you saw in the video. І якщо у вас клієнт знаходиться уже в тому стані такої релаксації, спокою, і якщо цей прийом, ця вправа, про яку ми говоримо, до цього не спрацювала, тоді, коли клієнт знаходиться вже в цьому стані, попросіть його згадати якийсь час або місце, коли клієнт почував себе добре, коли клієнт почував себе сильним. Це, можливо, ще до того моменту, коли відбулися ці негативні події, прийшла якась біда чи якась аварія. Також тоді, будь ласка, нехай клієнт зосередиться на образі, знайде той спогад, і далі зосередьтесь на цьому і пропрацюйте це стимуляцію. Тобто щось схоже ви бачили на відео. The important thing is that the client is relaxed, the patient is relaxed and safe. This will not work if the patient is distressed. Але тут дуже важливою умовою є, щоб клієнт почувався розслабленим і в безпеці. Ця техніка точно не спрацює, якщо клієнт знаходиться в стані стресу. So you can use the bilateral stimulation even without EMDR processing to help calm the patient down. Тобто, бачите, ви можете використовувати білатеральну стимуляцію, навіть не використовуючи EMDR-репроцесінг, але вже для того, щоб заспокоїти клієнта. And this brings me to, next slide, this brings me to the second self-help strategy based on EMDR, which is which patients can use in between sessions to self-soothe, and even sometimes if they cannot get to therapy, to use this for self-soothing. So this is a lady who uses one of my apps with bilateral stimulation to manage anxiety. Maybe you can show the video. Ну, і думка про те, що можна використовувати білатеральну стимуляцію без власної EMDR, привела мене до того, що ми можемо нашим клієнтам дати певну можливість використовувати білатеральну стимуляцію самостійно для того, щоб отримувати оцей ефект заспокоєння в міжсесійний період або тоді, коли їм це треба, можливо, якийсь інший шлях. І отут на цьому відео, зараз ми його подивимося повністю, ви можете побачити жінку, яка самостійно використовує один із моїх застосунків для мобільного телефону. От. Кажуть, якщо ви страждаєте від тривоги і хочете неї позбутися, то для цього вам треба всього-навсього навушники і певний спеціальний застосунок. Ви включаєте його, і воно працює дуже просто. Ви просто отримуєте звуки з двох сторін, кожне ухо. І вперше я почала застосовувати цю аплікацію ще 3 роки тому, коли в мене був дуже високий рівень тривоги. І не знаю, як саме це працює, але воно має дуже хороший заспокійливий ефект. І для цього мені треба тільки навушники, тому я можу це використовувати під час прогулянок, також під час походу в магазин і будь-коли, коли в мене є на це час, але працює воно дуже добре. Thank you, Ola. So just skip the next slide just because of the time. Skip it. So I have made 4 apps
which incorporate bilateral stimulation. They're in English, but maybe we can collaborate to make something in Ukrainian language after I have finished these talks. І на цьому слайді, бачите, от є 4 застосунки для мобільного телефону, які я розробив. Вони всі основані на EMDR, в принципі. Їх немає, мабуть, української мови, вони лише англійською, але я думаю, що ми можемо створити певну співпрацю, можливо, після завершення цього циклу вебінарів, і, можливо, зможемо створити щось і для вас. So these apps are not EMDR, but they are using elements of EMDR and hypnosis to give a resource for clients to manage anxiety and pain and insomnia in their everyday life. Тому всі ці 4 застосунки, вони не є, власне, EMDR, але вони використовують і елементи EMDR для того, щоб клієнт міг отримати доступ до власних ресурсів, справитися з тривогою, болем, безсонням і покращити своє щоденне життя. I have just finished some research, a randomized controlled trial, which will be published next year. І стосовно цього я буквально нещодавно завершив рандомізоване контрольоване дослідження, яке я видам, уже результати його видам наступного року. Next slide. The last strategy is for, it's really more, this is probably more from hypnosis, which I'm going to be talking about next time. This strategy is for when patients are in a state of intense distress or pain and they need something, they can't even concentrate on EMDR and they need something to feel better quickly. І тут, бачите, це така як екстрена допомога для таких гострих спалахів, як то нападів, болю чи неприємних відчуттів. В принципі, цей метод це є з елементами вже гіпнозу, але ширше ми про це поговоримо на наступному вебінарі. Але його добре застосовувати саме тоді, коли клієнт настільки приголомшений своїми відчуттями, що він не може сконцентруватися на EMDR. Тобто тут треба якусь допомогу надати дуже швидко і так, щоб з малою участю клієнта. So as you can see, the exercise really just involves getting the client to think about what they need to cope with their pain or distress and make a verbal statement about that. For example, pain gone or safe to sleep, and repeat that over and over again while doing bilateral stimulation. Тобто, бачите, тут клієнту треба самому подумати, придумати для себе, що на їхню думку треба, щоб відбулося, щоб їхній стан покращився. Далі вкласти цю думку в певне вербальне твердження, таке просте, але яке буде давати чітке твердження, що хороше відбулося. Наприклад, біль пройшов або спати безпечно. І далі клієнт повторює це раз за разом, одне й те саме речення, при цьому підключає ще білатеральну стимуляцію. So this is a very powerful and quick strategy for dealing with very distressed patients who cannot concentrate on much. І тому ця техніка є дуже могутньою і дуже швидкою, і дуже добре допомагає клієнтам, які приголомшені відчуттями і не можуть досить сильно концентруватися на тому, щоб робити EMDR. Next slide. So that's really EMDR and how to use it with complex PTSD and pain and where there is dissociation present. And I wanted to talk about that because it is so common and many of us are not trained how to recognize dissociation and to be able to incorporate it into our treatment. Next time, I'm going to talk about hypnosis in relation to EMDR. Hypnosis is one of the oldest. Oh, sorry, I'll let you go. Yeah. І так, сьогодні ми вже наближаємося до кінця, і тому сьогодні мені було важливо поговорити з вами про комплексний ПТСР, про біль хронічний, і також про те, яке місце в цьому всьому займає дисоціація і як з нею справлятися, тому що дисоціація – це те, що трапляється з клієнтами досить часто, але не всі з нас мають відповідні знання стосовно цього, і не всі вміють розпізнати і не знають, як на це впливати, на ці симптоми.
А наступного разу ми більше поговоримо про гіпноз та як поєднувати гіпноз з EMDR. І гіпноз – це взагалі один з найстаріших методів. The reason I'm bringing in hypnosis is because not only is it the oldest psychological treatment for chronic pain, hypnosis is really a dissociative phenomena. And when we use hypnosis, we are actually utilizing dissociation to help the patient feel better. І окрім того, що гіпноз насправді є найстарішою методикою для лікування хронічного болю, але і сам гіпноз це є також одним з видів дисоціації. Тобто, використовуючи гіпноз, ми в свою чергу використовуємо саму дисоціацію для того, щоб покращити стан клієнта. So you'll learn how to, next time you'll learn how to use hypnosis, even if you're not hypnosis trained, you learn some strategies that are based on hypnosis, and I'll show you some pain control strategies that are based on hypnosis that anybody can use. Тому наступного разу ви навчитеся використовувати гіпноз, навіть якщо ви не вивчали гіпноз до цього, але я дам вам декілька таких основних методів, декілька таких вправ, які ви можете використовувати. Це вправи на основі гіпнозу, але ви можете їх застосовувати для покращення стану клієнтів і контролю хронічного болю. Thank you, and see you next time. If there's any questions, I can stay here a bit longer if you have time. Тому дуже дякую вам за вашу увагу. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. Але якщо ви маєте якісь питання, то я можу ще залишитися і відповісти на питання. Я тобі в чат скидав? Чат. Лише одне питання про як поєднувати EMDR та гіпнотерапію. Ну, не знаю, не отримала. Можна ще раз, будь ласка. Угу. А куди ви мені скидали? По месенджері. Як Марк поєднує EMDR та гіпнотерапію у своїй практиці? So one of the question is, how can you combine the EMDR and hypnotherapy in your practice? Oh, that's such a good question. What can I say? Well, one way is in resourcing. So there are many ways, and it will take another workshop to answer that question fully. But in one way, when a client, where I use hypnosis a lot, is after EMDR and the patient is feeling relaxed, I will install the positive changes using hypnosis by saying things like, you're feeling relaxed, you've got the resources that you need to feel better, you're worthwhile, your need counts. So I use hypnosis to enhance the EMDR and to help resource the clients. Ну, гарне питання, як я поєдную гіпнотерапію і EMDR, але воно варте прям цілого окремого вебінару, і трошки більше про це ми поговоримо наступного разу. Але так, в цілому можу сказати, що в основному я це використовую для певного ресурсингу, для того, щоб клієнт отримав більше ресурсів. Що використовуємо? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, точно. Після EMDR-сесії, коли клієнт знаходиться в такому розслабленому, релаксованому стані, от тоді я проводжу інсталяцію шляхом гіпнозу, і я інсталюю певні позитивні зміни, які відбулися з клієнтом і про які клієнт вже говорив. Тобто я спрямовую клієнта на конкретні фрази, так що вам стало краще, у вас є все необхідне для того, щоб покращити тебе таким. От, у вас є всі ресурси, які вам необхідні. Тобто ресурс, гіпноз я зазвичай використовую після EMDR і для того, щоб надати клієнту більше ресурсів. I want to add, where there is dissociation, there is trance. And if you know how to see it, if you don't, there was always trance in therapy, and hypnosis is really about being able to recognize it and to utilize it in therapy. It's not so much formal hypnosis.
Ну, і також я хочу сказати, що там, де є дисоціація, там досить часто буває стан трансу. І якщо ви знаєте, як розпізнати цей стан, як його побачити, відмітити, то тоді і вам легше буде якось включити цей трансовий стан в терапію, тому що це дещо схоже теж на гіпноз, тобто як ми транс та гіпноз включаємо в терапію. Тобто в цілому, якщо про це говорити, це не буде прям формальний гіпноз, як він є. У вас ніби питань більше немає. Там, може, в чаті щось, здається, було. Голосом задати питання. Ага. Угу. Доброго дня. А як бути з клієнтами, які не відчувають своє тіло, да, якісь тілесні зовсім не відчувають, да, такий стан дисоціації? Які можуть бути поради щодо цього? Дякую. So what should we do with the client if the client is like reports us that he or she don't feel the body, don't have any feelings in the body? How can we work with that clients? What should we emphasize on? Sure. Number one, explain to them that they're doing that to protect themselves, and that it's okay for them to do that. Ну, по-перше, таким клієнтам треба пояснити, що те, що в них зараз відбувається, це вони роблять для того, щоб захистити себе, і як для захисту це нормально. Number two, in the therapy, slowly, very slowly, help the client learn that it's safe to be in their body by just very little ways, helping them to notice bodily sensations. Particularly positive bodily sensations, like you saw in the video. І, по-друге, треба під час терапії дуже-дуже повільно показати клієнту, щоб клієнт це вивчив, дізнався, що може бути безпечно бути в своєму тілі. І потім також дуже повільно ми вчимо клієнта, в принципі, розпізнавати свої тілесні відчуття і краще починати з позитивних тілесних відчуттів, як ви бачили на прикладі на відео. Thirdly, you can also do kind of parts work between the mind and the body, because there is usually conflict there, and to help the mind and body talk to each other and make friends with each other. Ну і по-третє, також треба допомогти клієнту встановити певні шляхи зв'язку між тілом та розумом, тому що у таких клієнтів зазвичай відсутній цей зв'язок, у них розірваний зв'язок між тілом та розумом. І коли ми потихеньку відновимо цей зв'язок, тоді у них потихеньку відновляться тілесні відчуття. It takes time. Але це займе певний час. Поки інших питань немає. По технічній стороні перший вебінар був лише наданий тим, хто реєструвався, хто був на цьому вебінарі. Ми запитаємося Марка. Про доступ до другого вебінара. Всі, хто є на вебінарі, будуть мати доступ, чи в загальний доступ під питанням, тому що є конфіденційна інформація. Ми запитаємося Марка. По презентації також запитаємося. Можливо, ще є питання? So some questions are only about organization of this webinar. So we will give the access to this record only to the people who were registered to this webinar, who was present. And talking about the access to this webinar and the previous one, it's only also for people who were present, and also about to share this webinar with everybody, as we have some personal information here. So we will ask Mark's permission and some other. Yes. Якщо можна, задам питання голосом. І вибачте, проблеми з мікрофоном якісь. Так, Юля, ми не чули вашого питання? Наступний вебінар буде 31 числа.
На цьому місяці ще буде 3 різних вебінари. Ви можете це подивитися на наших сторінках і там зареєструватися. І питання до Марка, що робити, коли клієнт не може згадати позитивні спогади, коли його попросили це зробити. And the next question is, so what if a client cannot remember any positive memories when you asked him to do this? If a client has no positive memories, you have to create some for them, to use maybe some experiences. To imagine a positive experience that they can have in the future, and you have to really help them with that by suggesting, you can find a happy place where you can feel relaxed and safe, and you can imagine the scenery and the smells and what it feels like to be there. The therapist has to really generate it for the patient, and that's where the hypnosis comes in. Ну, в такому випадку треба їх створити для клієнта, ніби створити для нього такий досвід, якщо він цього не має. Тобто для цього треба уявити щось позитивне. Тобто, наприклад, можна попросити клієнта, ніби заглядуючи в майбутнє, знайти в майбутньому чи якесь взагалі згадати місце, де ви могли би почуватися добре, почуватися безпечно, також обговорити те місце, що там видно, які там є запахи, які відчуття. Тобто в такому випадку терапевт повинен згенерувати для клієнта ці спогади, і це вже також більше схоже на гіпноз. You can also ask if the patient feels how safe they feel in your office. For many patients, you are the first person they have trusted and felt safe with. Ну, і також може бути прив'язка, власне, до вашого кабінету. Якщо клієнт почувається безпечно в вашому кабінеті, тоді ви можете створювати оце безпечне місце і оці позитивні спогади щодо вашого кабінету. And then ask them how they feel in their body when they're with you in your office. Ну, і тоді також важливо питати клієнта, що клієнт відчуває в своєму тілі, коли він знаходиться з вами в вашому кабінеті. And help them to remember that by thinking of it with bilateral stimulation or using hypnotic suggestions. Ну, і також в такому випадку я спостерігав, що дехто робить гіпнотичне навіювання, використовуючи під час цього ще і білатеральну стимуляцію. Наступне питання. Чи можливо полегшити біль при органічних пошкодженнях за допомогою МДР? Is it possible to release the organic pain with EMDR? Yes. It is possible if the pain is not too severe and there are no emotional reasons that the person might need the pain. For example, if they don't have a diagnosis and they don't know if there's something is wrong, then their brain will not let them release the pain. Yes. Так, можливо, але можливо, якщо біль не є дуже сильно вираженим. Ну і також бувають такі випадки, коли клієнту ніби потрібен цей біль. Наприклад, якщо діагноз ще не встановлено, то цей біль точно клієнта не відпустить, поки клієнт точно не зрозуміє, що саме з ним відбулося. It depends on the individual. Але все це залежить від людини. It is not always possible. Не завжди це є можливим. Наступне питання. Чи є особливості застосування МДР при роботі з клієнтами, у яких травми головного мозку? So are there any features, any peculiarities with EMDR work with the clients who have organic injury of the brain? If they have a acquired brain injury, that's different. Can interfere with EMDR processing if a client has a brain injury, and it really depends on the client on what area of the brain is injured. Ну, тут складно сказати, і, в принципі, залежить від самого клієнта, тобто, яка людина була ушкоджена і що саме, яке в мозку є ушкодження. If the patient can have an emotion and can concentrate, the EMDR should work. Якщо клієнт має певні емоції і спроможний сконцентруватися, ну, то, в принципі, EMDR має спрацювати.
you don't have to have all the elements of the target. Just one or just the emotion and the feeling. Тоді вам не треба віднаходити всі елементи мішені. Тоді можна просто брати відчуття і емоції. Дякую. Наступне питання. Яка середня тривалість успішної терапії? What is the average length of successful therapy? What's the average Length. percentage? No. How long should the successful therapy be provided? How many months? Oh, the length. Okay, the length. It depends on the patient. It can vary from, I have a simple trauma in a healthy person you can do in 2 or 3 sessions. In more complex cases, it can be years. Це дуже залежить від самого клієнта. Якщо, наприклад, проста травма і здорова особистість клієнта, може бути достатньо 2-3 сесії. Але в більш складних випадках це може тривати навіть і роками. But the difference with EMDR is that the changes are permanent, and it is in many cases it is possible to reduce the intensity of the pain, if not completely eliminate it, to reduce it substantially, and that is different to other therapies. And the changes seem to be permanent. They seem to be permanent once they get there. Але також варто зважати, що зміни, які відбуваються під час EMDR-терапії, вони є постійними, тобто принаймні нам вдасться зменшити біль, якщо ми не зможемо його повністю назавжди прибрати. І от оця постійність змін, воно це і відрізняє EMDR від інших методів. Дякую. Наступне питання. Чи є важливим, які саме фігури робити руками, чи достатньо руху зі сторони в сторону? Зустрічались різні варіанти, де різні питання пропрацьовувались різними рухами. Ліво-право, кругові, вісімки. And the next question is it important which type of figures you are making by your hands movements during EMDR therapy? Because I saw different variants when different questions, different issues were preceded with different movements. For example, not only left, right, but also some circles or some eights. In my experience, I'm not an EMDR trainer, but in my experience, the most people will benefit from bilateral eye movements or audio tones, which can sound like this. Ну, в принципі, я не є тренером з EMDR, але можу сказати, що з мого власного досвіду найкращий результат отримують люди через білатеральну стимуляцію саме шляхом рухів очима, і також аудіальна стимуляція, це можуть бути, ну, ми не чули, це такі ритмічні звуки розмірені однакові. Дякую. Марк говорив, що є декілька травм, то починаємо з теперішньої. Можна детальніше про це? You mentioned that if we have multiple traumas, so we start from the recent trauma. Can you speak more about it? Okay. No, you start, well, generally, it depends on the patient, but if a patient has a more recent trauma, so for example, she was raped, but she was also abused in her childhood or neglected, then because of the trauma is more recent, that's probably the one she is most distressed about. But if she says to you, no, I want to work on my childhood, I don't care about the rape, then you would process that. It depends what the client needs. Ну, в принципі, це залежить від пацієнта, але якщо клієнт має якусь нещодавню травму, наприклад, зґвалтування, але також ми знаємо, що у клієнта ще була якась дитяча травма, як то фізичне насильство в дитинстві, то краще починати з нещодавної травми, тому що швидше за все саме ця травма буде дуже сильно стресувати клієнта зараз в теперішній момент. Але якщо вам клієнт скаже, ні, не хочу я працювати з цим зґвалтуванням, я хочу працювати саме з травмою дитинства, тоді так ви йдете за клієнтом і працюєте з травмою дитинства. I know that the EMDR, the way it is taught is different.
I am not an EMDR trainer. This is the way I do EMDR, in a way that is based on what the client needs. Так, я, в принципі, знаю, що вас вчать EMDR трошки по-іншому, але я не є тренером з EMDR, і я роблю EMDR більше слідуючи потребам самого клієнта. Ще питання, яка середня тривалість сесії? And also we have a question about the average length of the session. How long is the one session? Well, my session, normally just 1 hour. В мене сесія зазвичай це 1 година. Some do 90 minutes. Sometimes I do 90 minutes, depending, but mostly it's 1 hour. Ну, дехто робить 90 хвилин, іноді я працюю 90 хвилин, але так середньостатистично 1 година. Дякую. У нас тут є ще питання. Чи можна використовувати при нецукровому діабеті центрального генезису гіпоталамусу? Незрозуміло, що саме використовувати. Можете написати або проговорити. So question is, we are asking the participant who wrote this question for clarification, but it is, can we use it when a person has, can we use the bilateral stimulation? We have the clarification. So can we use bilateral stimulation if a client have an not sugar-dependent diabetes with the central genesis of hypothalamus? Oh, honestly, I haven't had experience. I don't know. I don't see why not. But... Ну, власне, такого досвіду я не маю, але думаю, що а чому б і ні? In my experience, very rarely do I have problems with bilateral stimulation, and if I do, I just do something else. Ну, в принципі, дуже рідко, з свого досвіду можу сказати, що дуже рідко білатеральна стимуляція приносить якісь проблеми. Ну, якщо я бачу, що це веде до проблем, то тоді вже я використовую якийсь інший метод. Питання можна? Так, Ігоре. Доброго дня. Коли починається білатеральна стимуляція, коли йде розпаковка, починаються сильні головні болі. Ну, це питання по нецукровому діабету. Там є проблеми, йде центральний генез і по нефрології. Іменно центральний генез це йде через головний мозок, гіпоталамус. І от питання, чи можна, чи може бути, що воно стимулює і через це починаються ці головні болі, чи ні? So this is a clarification toward the question of this non-sugar dependent diabetes. So when we do bilateral stimulation and when we do the unpacking phase, and the person starts having a huge headache, severe headache. So the person has non-sugar dependent diabetes, also some problems with the renal system. So the central genesis of the diabetes, I mean this brain, it goes to, so it started being involved here. So the question is, may this phase of bilateral stimulation leads to these headaches? Again, I'm not sure, but I would try different forms of bilateral stimulation, and I would want to know, I would investigate the headaches more. Does this person have headaches at other times or only with bilateral stimulation? Ну, в принципі, я маю досвід використання різних типів білатеральної стимуляції, і тому я дивлюсь, який тип може підійти, тобто який тип можна ще використати. Пробували робити метелик великий, пробували робити метелик маленький. Постукування по ногах взагалі ніяк не проходить, робота з пальцями взагалі не проходить, в людини астигматизм, вона не працює з очима, там працювати не варіант. So we tried to do the big butterfly, we tried to do a small butterfly. Also, we worked with legs and it don't lead to any impact. Also, we cannot work with the look with the sight because the person also has some eye problems. It's
don't have any impact. Sorry, so what happened when he did other forms of bilateral stimulation? Was no problem? Or was problem? Що відбувалось, коли ви пробували ці альтернативні види білатеральної стимуляції? Це призвело до якихось проблем? Так, починався сильний головний біль, і потім вона почала скаржитися, що я починаю втрачати рівновагу. Воно потім проходило, але це було. The person reported that she has started have a severe headache, and then the person start having dizziness or kind of losing her balance. And after we stopped, it went out. This can also be a sign of dissociation, and that there is maybe she is. Does she have a very complex trauma history? Ну, можливо, в неї тоді починається дисоціація. Чи в неї досить складна історія травми? Так. Yes. Ладно. Okay. Yeah. Then ask the headache part what its purpose is, and if it could speak, what would it say? Тоді вам варто би звернутися до тієї частини пацієнтки, яка є головною біллю, і запитати цю частину, яка мета її існування, що хоче ця частина, і послухати, що б ця частина сказала. Get more information about the headache, when it started, and whether there was some things that the person was feeling that they couldn't say, or some conflict that they couldn't resolve. Тому що буває так, що якась частина клієнта має в собі якісь невирішені проблеми, і які неможливо висловити самому пацієнту. So not to work with the EMDR. Це не для EMDR, це робота не для EMDR. Дякую. Будь ласка, Ігоре, ще одне питання і завершуємо. Чи є досвід застосування методу білатеральної стимуляції при болях внаслідок контузії? Якщо є, то поділіться, будь ласка. Do you have an experience of using BLS while having pains after contusion? If you have, so share please your experience. Let me think. You mean like a wound? Yes, like organic wound, contusion. After explosion, after something like this. Okay. Контузія, ви маєте на увазі, як органічне пошкодження. Тобто контузія внаслідок вибуху, таке, так? Ну, струс мозку, напевно, бере. So kind of brain commotion. I'm not sure if I understand your question. Sorry, just say it again. Using BLS while person has a contusion. Contusion, we mean organic injury of the brain, like brain commotion. Oh, the like brain. After a huge explosion, after some organic traumas, organic injuries at the level of contusion. Yeah, if it's a physical injury, not with the brain, I think I haven't, but I would imagine it would be helpful to reduce the anxiety, the pain, the distress. But if there's a brain injury, I would be very cautious about using EMDR in that condition, because the brain is in a state of disequilibrium. It could be make things worse. Я зрозумів. Ви питаєте про контузію як, власне, фізичне ушкодження. Ну, насправді не мав такого досвіду роботи, але так я собі думаю, що так, в цьому випадку можна було би працювати на зниження тривожності, зниження болю, зниження дистресу, але якщо говорити про такого типу органічне ушкодження головного мозку, то я би не застосовував, тому що тоді є такий повний розбаланс всередині головного мозку і може призвести до погіршення стану. Дозвольте, будь ласка, ще одне питання, дуже важливе, коротенько. Ампутанти, відсутні кінцівки, ноги, руки. Яким чином працювати? Ну, фактично, якщо, наприклад, руки, кисті рук не відсутні, там, район ліктя, передпліччя.
Може, є якісь? How can we work with people with mutilation? So when the person Вибачте, has будь ласка, там amputated. комплексні травми, зараз їх багато, коли ампутанти відсутні кисті рук, ще й пошкодження очей. Тобто людина фактично не може або не бачить, або не може рухати очима, або відсутні. So when the person has severe complex injury of the body, we mean physical. So when their hands, feet, legs, sometimes arms are amputated. And also, in addition, a person has the eye injury, so he cannot follow the eyesight, or sometimes the eyes are also absent because of the injury. How can we work with this kind of people? Assuming that the patient is ready to do EMDR and all other conditions are present, you don't have to use eye movement. You can use audio bilateral stimulation. In fact, I use that more than eye movement when I'm working with chronic pain. And in this case, the question would be, what target is the patient ready to work on? Is it the amputation? Is it some other trauma they had with that? Is it something that happened in the medical treatment? You have to find out what thing the client is ready to work on first. Ну, в принципі, якщо ви бачите, що за всіма іншими ознаками ваш клієнт готовий до EMDR-терапії, то вам не треба ці всі методи, шляхи проведення. Ви можете використовувати аудіо-білатеральну стимуляцію, тобто звуки. І насправді я використовую саме аудіо-білатеральну стимуляцію набагато частіше, ніж будь-які інші методи. Але тут треба дуже обережно дивитися, що саме ми обираємо мішенню. Тобто, чи буде це, власне, фізична травма як така, чи, можливо, щось є на додачу, окрім, власне, самого факту фізичної травми. Можливо, в цього клієнта ще якісь нюанси, власне, з медичним лікуванням. Тобто, з чого саме ви почнете працювати, що буде нашою найпершою мішенью. Дякую дуже. Дякую, Марко, за чудовий вебінар. Thank you, Mark, for a wonderful webinar. You're welcome. It's my pleasure. My pleasure. Thank you for inviting me. Будь I look ласка, forward. сам отримав задоволення. Запрошуйте мене і хочу ще з вами зустрітися. Thank you for thank you for the wonderful questions and for your wonderful translation, Ola. Дякую всім за чудові запитання і дякую Ользі за чудовий переклад. Ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі з Марком 31 серпня. And we are impatiently waiting for the next meeting with Mark at August 31. I will be preparing very thoroughly, don't worry. Не переживайте, до тої зустрічі я підготуюсь дуже-дуже ретельно. І, можливо, після третього навчання ми ще проведемо декілька супервізій. And also maybe after the third part of our studying, we will have some supervisions more. My pleasure, of course. My pleasure. Так, з задоволенням, звісно, так. Okay. І дякую Ользі за чудовий переклад. And thank you, Olga, for your wonderful translation. Дякую вам всім за можливість стати частиною цієї події. Бережіть себе, колеги, і тихого дня всім. So take care of yourself and have a peaceful day. I'd like to thank Vladimir as well. Vladimir is in Australia what we call a quiet achiever. Я також дуже хочу подякувати Володимиру за організацію. В Австралії ми таких людей називаємо ніби такий тихий досягатель. Тобто той, хто тихо, але досягає дуже багато. Дякую. Все найкраще.